Right now, I'm just trying to share. Yeah. I have made you a host. Okay, thank you very much. Hello, everybody. I hope everybody is fine and eager to learn cybersecurity course or cybersecurity our basically 6 hours session we are going to conduct. Okay, so before start, I just want that everybody please make this particular session as basically interactive. Means you just ask me whatever you have a query, feel free. Whenever you want to stop me, please stop and we can continue. I want your make your concepts clear and this session should be very much fruitful for us, right? So now what I want from your side, you please give me your comments or your reactions in the chat so that I come to know that you are enjoying that session, you are learning from this session. Okay, so I hope everybody is eager to learn. So let us start. Before start, Sir, I just Renuka madam will be there during the session. okay. If there will be any help required, then you can please talk. Yes, definitely, ma'am. I will ask her. Yeah. Thank you very Oh, much. yeah. Okay. Thank you. Okay. Okay. So what I do, I just give some basic information about myself that you must know who I am. So my name is Samir Manikar. I'm basically working in a company that is a Skills Factory Learning Private Limited. And right now, my profile in this company is I'm a security analyst and trainer. And I have done my certifications in Microsoft Certified System Administrator MCSA. I'm a Novell Certified Network Administrator. I've also done CCNA, that is a Cisco Certified Network Associate, and I'm also Certified Ethical Hacker by EC Council, certification by EC Council. Okay. Now, let us talk about my experience. I have 20 plus years experience in the field of networking and cyber security. I have worked as a system administrator as well as I have worked from Microsoft for the support associate, as technical support associate. And right now I am working in a company that is, I said, Skills Factory Learning Private Limited. So I'm working as a security analyst and a trainer. And basically I am a business unit head for the training department for the training unit. Okay. Now just some 1 minute I just take to introduce my company. So my company name is Skills Factory Learning Private Limited. And over 35,000 participants we have taught and trained in cybersecurity. Our client list are basically colleges, different polytechnic colleges, technical education institutes, government department, law enforcement agencies, local self-government agencies, self-government bodies, universities, police force. These are our clients. And basically, we have a partnership, or you can say collaboration, MOUs with different institutions like Sectorial Skill, which is basically a Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Initiative. Then we have a tie-up with NEET, which is an initiative of National Education Alliance for Technology, and AICT, All India Council of Technical Education. Then we have a MOU with Maharashtra Center for Entrepreneurship Development. We have a MOU with Savitribai Phule Pune University, EduTech Foundation. And we have also MOU with Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. Then we have we have done the MOU with Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University, YCMOU Nashik, and Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded. So we have a different uh, partnerships, collaboration, MOUs with different government bodies and government universities. Okay. So this is all about some credentials about my company, the information about my company. Okay. So let us start for the today's session. Okay, first of all, I just want this particular session, it should be very much interactive.
It should not be like that. Somebody is teaching, somebody is learning. Not like that. We must have to make a interactive session. So anybody can tell me from where this cyber word comes? Cyberspace or cyber, where from this particular word come? Anybody? And you can chat also. You can just send me the information on the chat. We can also communicate on the chat. Whatever you have reactions, questions, you can please ask me on the chat. Okay, fine. When we say a cyber, so actually this particular term, it comes in 1940s. This particular term comes in 1940s. It is basically a one word which was used previously, that was called as cybernetics. Okay, first time it was used, but nowadays we use cyberspace. This particular word we use, cyberspace, it is nothing but we can say a virtual environment. It is a virtual environment of, you can say, internet and all digital gadgets, or you can say digital equipments. So it is a virtual environment of your computers, laptops, servers, routers. Okay, so all the digital gadgets, which are tablets, mobile phone, so all the digital gadgets which are connected in the network, and we share information in this particular virtual environment. We can communicate and we can share our information in this virtual environment. That generally we say it is a cyberspace, right? So first time the word was used in 1940s. It was a basically Greek word, cybernetic. Okay, so nowadays we use the cyberspace in the context of virtual environment. It is a virtual environment of your internet and the particular devices which are connected to the internet, to our virtual environment, virtual network. That is all the computers, laptops, routers, switches, firewalls, mobile phones, tablets, all this stuff. Okay, fine. Now, when we say cyber security, so actually we are considering cyber security means we are considering the security from the attacks which are happening from the cyberspace. So we consider internet also, we consider at a cyberspace. Just I have explained you that what is a cyberspace. It is nothing but the virtual environment of our internet, intranet, local area network, and all the devices. So when we say a cyber security, it means it is basically an attack which happens from internet, or we can say the attack which happens from cyberspace. So whenever you are connecting to the internet, and by using internet, whenever the attack happens from the internet, that we can say it is a cyber attack. And when we are securing all our devices, information, networks from such kind of attacks which are happening from the internet, we can say it is a cyber security. So what we can say, what is the definition of cyber security? We say the definition is the cyber security refers to the body of technologies, processes, and practices designed to shield networks, devices, programs, and our data from attack, from damage, from unauthorized access. So cyber security is nothing but using technology, the different process, practices designed to protect our information, to protect our identity, to protect our networks, to protect the unauthorized access. This kind of practice, that is called as cyber security. Cyber security can also be referred to as information technology security. To the information technology security. It also refers as a information
technology. Okay. Now, you please reply me in the text, or you can also reply. Can I say that on my computer, I have a hard disk, and whatever the data, PowerPoint slides, Word, Excel, PowerPoint sheets, proposals, whatever I have on my hard disk, can I say it is a information? Yes or no? Anybody, please? There are 31 Yes, sir. people have joined. So can we say it is information? Okay, there are 34 employee attendance, basically attendees right now we have. Anybody can please tell me chat? Can I say that is information? Yes, I got the chat. Yes, we can say it is information. Shreya has replied, basically. And Manasi also replied me, very good. They are interested learning. Okay, now suppose I have one email address, and definitely in a Gmail. And in that email, I have received a number of emails from my friends, from my colleagues, from my different processes, whatever number of emails I have in my mailbox. So can I say it is information? Or you are using Google Drive, or you may using OneNote, which is basically just like a Google Drive, and we are storing the information in Google Drive. We are storing the information data in OneNote. So can we say it is information? Yes, sir. Yes, very good. So basically, we are saying that is a information. Okay, everybody can able to see my screen? Yes, sir. Very good. Very good. Thank you. So basically, when we say a cyber security is nothing but a process, technology which we are using, process and practices designed to shield. Shield means protect. To protect the networks, devices, programs, and data from attack, from damage, or unauthorized access. And cybersecurity can also be referred to as information technology security. Now, let us understand first of all some terminologies. When we say we want to learn about the cyber security, so there are some basic terminologies comes under the cyber security. So let us understand. Okay. Here I do have one PowerPoint slide. You will see that in this PowerPoint slide, assume that there is a one particular room, but that room does not have any door. Okay, so nobody can enter that in that room. But once you have a one door to that particular room, so definitely anybody can open that door and enter in the room. So I will say that door is a vulnerability. What is the terminology we are going to learn? We are going to understand one terminology that is called as vulnerability. And what is a vulnerability? Vulnerability is nothing but a weakness in the security. Weakness in the security, or you can say a flaw. Flaw means you can say weakness in one way. Okay, so weakness in the security, we can say it is called as vulnerability. So once we have a door to the room, so it is a vulnerability. Anybody, now suppose there is a one user that is, for example, a legitimate user who is basically owns that room, user A, who regularly uses that particular room, regularly store his data, so store his whatever the stuff in the room, so he is regularly using. So he is basically a legal operator. Okay. But now suppose any particular attacker wants to access that particular data or particular stuff, whatever kept in that room, he want to enter in the room and he want to grab some information, he want to make some kind of theft, he want to enter. Assume that this particular room has a lock and everything, and lock key is maintained by this particular legal user or the user, the owner of that room. He has a key.
So this attacker basically wants to enter in that room. Now, definitely he has to break this particular lock. So what he will do, he will use some iron rod. Okay, that we can say exploit. Because we want to break this security. We have to, this is our vulnerability. This door is a weakness. Now, by using that weakness, we want to enter in the room. Now, definitely I want to break this particular lock. So we will use one exploit. So we can say, to understand, that is a one iron rod that particular attacker will use. He will break that lock. But do you think that particular rod will be automatically used? There should be somebody who should manage or who should operate that particular iron rod. है ना? कोई तो ऐसा चाहिए जो बेसिकली वो रॉड को यूज कर सके. रॉड अपने आप तो लॉक को तोड़ेगा नहीं. तो फिर यहाँ पे एक टर्म यूज होगी, थ्रेट. सो दैट अटैकर इज अ थ्रेट who can use that particular exploit and use this vulnerability. ये vulnerability का यूज करके exploit से वो vulnerability यूज करेगा और अंदर जाएगा. समीर सर, यस मैम. हा तुम्ही थोडं थोडं मराठीमध्ये दोन्हीमध्ये एक्सप्लेन केलं तर जरा बरं होईल, म्हणजे मुलं थोडी इंटरॅक्ट होतील. ओके ओके फाईन, अंडरस्टँड. चालेल. ओके मित्रांनो, तुमचे प्रश्न मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये कशामध्ये पण येऊ द्या. मी सगळ्याच लँग्वेजमध्ये बोलू शकतो. सध्या आपण इंग्लिश मराठी असं ठेवूया. ठीक आहे. हिंदी याच्यासाठी ठेवतो की कोणी जर अमराठी असेल तर त्यालाही समजेल. पण ठीक आहे. वी बेसिकली कम्युनिकेट आयदर इन द इंग्लिश और इन मराठी. बट इफ समबडी हॅज अ क्वेश्चन इन हिंदी, I can reply it. Okay. So this is basically exploit, threat and vulnerability. So हा जो दरवाजा आहे हा काय आहे? हा बेसिकली एक vulnerability आहे, weakness आहे सिक्युरिटी मध्ये. दरवाजा तोडून किंवा दरवाजा ओपन करून कोणी जाऊ शकेल. आता एखादा जर लीगल युजर आहे, तो ओनर आहे युजरचा, त्याच्याजवळ बेसिकली चाबी असेल तर तो चाबीनी लॉक उघडेल आणि जाईल आतमध्ये. पण ज्याच्याजवळ चाबी नाही आहे मग तो काय करणार? डेफिनेटली तो लॉक तोडणार. मग त्याच्यासाठी त्याला काहीतरी, म्हणजे त्या सुरक्षिततेला भेदणार. मग ते करण्यासाठी त्याला काहीतरी टूल लागेल. आपण आपल्या कॉम्प्युटर सायन्सच्या भाषेमध्ये किंवा सॉफ्टवेअरच्या भाषेमध्ये त्याला टूल म्हणूया, एखादं सॉफ्टवेअर टूल, किंवा त्याला एखादी स्क्रिप्ट म्हणूया, किंवा त्याला एक रेडीमेड काहीतरी ऍप्लिकेशन म्हणूया, ज्याच्या मदतीने तो जाऊ शकेल, ऍक्सेस करू शकेल सिस्टीमला. सो दॅट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइट. And the person who is using that exploit, it is called as a threat. है ना? So this is the basic terminology. Which terminologies? One is basically called as vulnerability, weakness in the security. Exploit, we required one particular script or tool which can use that vulnerability. But to use that exploit, we required somebody, that is a threat. So what we can say, let us see. So what is a vulnerability? The owner can now come and go. Means the user or the owner of that particular room, he can come anytime. But so might anyone else. दुसरं कोणी पण येऊ शकेल ओनरच्या शिवाय. कसं काय? पण त्याला लॉक तोडावं लागेल. Even if the door is locked, someone might find a way to get the door open and access the treasure inside. जरी ते लॉक असेल तरी कुठल्या दुसऱ्या पद्धतीने तो लॉक तोडू शकेल. बिकॉज नो डोअर इज इम्पेनिट्रेबल. कुठलेही डोअर हे तुटण्यासारखं नाही, म्हणजे असं अखंडित राहू शकत नाही, ते आपण तोडू शकतो. द डोअर बिकम्स अ व्हल्नरेबिलिटी. म्हणजे तो डोअर काय झाला? डोअर असं नसतं की ते तोडूच शकत नाही किंवा त्याला ओपनच करू शकत नाही. म्हणजे ते एक व्हल्नरेबिलिटी झाली, ते वीकनेस झाले तुमच्या सिक्युरिटी मधलं. In terms of security, a vulnerability is anything that can be considered to be a weakness that can compromise the security of something else, such as the integrity of the data or how a system performs. आपण weakness, कुठल्याही सिक्युरिटी मधला जो weakness असेल त्याला आपण vulnerability म्हणू शकतो. सो vulnerability ही कशामधली पण, तुमच्या डेटाबेस मधली vulnerability, तुमचा डेटा ऍक्सेस करता येत असेल मला, ती झाली एक vulnerability. तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये विदाउट युजर नेम, विदाउट पासवर्ड जर मी एंटर करू शकत असेल तर ही झाली vulnerability.
Hello, I got some voice from Gauri Jadhav. Would you like to ask something? Then we have exploit. In the locked door, nobody but the trusted owner can open the door unless some sort of tool other than the key is used. And nobody but the trusted owner can open the door unless some sort of tool other than the key is used. म्हणजे तो जो रूमचा ओनर आहे तो त्याच्याजवळ चाबी आहे लॉकची, तो तर जाऊ शकतो. ओके, बट बेसिकली एखादा टूल, एखादा आयर्न रॉड तो आपण यूज करू शकतो. त्याला प्राय सुद्धा म्हणतात किंवा प्रे सुद्धा म्हणतात, देखील आयर्न बार, ज्याने आपण ते लॉक तोडू शकतो आणि आतमध्ये जाऊ शकतो. तर तुमचा हॅकर काय करेल? हॅकर अशाच प्रकारची व्हलनरेबिलिटी शोधतो तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये, तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये, तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईल फोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये, आणि त्या व्हलनरेबिलिटीचा तो यूज करतो. पण ती व्हलनरेबिलिटी यूज कशी करायची, त्या व्हलनरेबिलिटी मधून ऍक्सेस कसा करायचा? मग त्याच्यासाठी त्याला एखादा टूल लागेल, स्क्रिप्ट लागेल, थर्ड पार्टी अप्लिकेशन लागेल, त्याला आपण म्हणू एक्सप्लॉइट. तर हॅकर अशा प्रकारचं एखादं टूल किंवा आपण त्याला म्हणू स्क्रिप्ट किंवा थर्ड पार्टी अप्लिकेशन यूज करून तुमच्या कॉम्प्युटरच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मधली किंवा मोबाईल फोनच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मधली किंवा ऍप्लिकेशन मधली एखादा वीकनेस शोधेल, म्हणजे व्हलनरेबिलिटी शोधेल, आणि थर्ड पार्टी टूल किंवा थर्ड पार्टी स्क्रिप्टनी ती व्हलनरेबिलिटी यूज करून ऍक्सेस करेल. म्हणजे एक एक्सप्लॉइट यूज करेल आणि त्या एक्सप्लॉइटच्या मदतीने त्या व्हलनरेबिलिटीला तो यूज करेल आणि एंटर करेल, डेटा थेफ्ट करेल. दॅट इज एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट म्हणजे एक थर्ड पार्टी टूल म्हणा, ऍप्लिकेशन, स्क्रिप्ट, ज्याच्या मदतीने व्हलनरेबिलिटी यूज करू शकतो आणि ऍक्सेस करू शकतो. ठीक आहे. आता ही जे एक्सप्लॉइट आहे ते कोण यूज करेल? डेफिनेटली somebody hacker will use. So hacker we can say a threat. A malicious user possesses the prey. म्हणजे तो आयर्न बार कोण यूज करेल? तो हॅकर यूज करेल किंवा तो चोर यूज करेल, आणि मग तो त्या डोरचं लॉकला तोडेल आणि आत जाईल. तर मग तो युजर कोण झाला? तो मेलिशियस युजर कोण झाला? तो थ्रेट झाला. एक रिस्क आहे. मेलिशियस युजर म्हणजे एक थ्रेट आहे. थ्रेट म्हणजे एक प्रकारची रिस्क म्हणू शकतो आपण. A malicious user possesses the prey bar and intends to use it to open the locked door. Now there is an actual potential to break in, destroy, steal, or otherwise modify something without permission. This is known as threat. म्हणजे हा पर्टिक्युलर युजर त्या आयर्न रॉडच्या मदतीने लॉक तोडू शकेल, जाऊ शकेल आतमध्ये, आतमधली इन्फॉर्मेशन असू देत किंवा काय सामान असेल ते चोरू शकेल, है ना. मग हा एक पोटेन्शियल रिस्क झाली, हे शक्य होईल, तर याला आपण म्हणतो थ्रेट. राईट. सो देर आर 3 terminologies we have used. That is called as vulnerability, exploit and threat. ओके. आता मी प्रत्येक वेळेस मी विचारत जाईल, तुम्हाला कळलं का? तुम्हाला कळलं असेल तर प्लीज मला येस म्हणून चॅटमध्ये टाकत जा, म्हणजे मी तसा प्रोसीड करू शकेन. सो एनीबडी हॅज अ डाऊट, क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी. Or you can chat. You will take only 2 seconds to write down yes or no. I want this session very much interactive. तुम्हाला मजा आली पाहिजे या सेशन मध्ये, अशा पद्धतीने आपण ते घेऊया. So please inform me, did you understand what is meant by vulnerability, what is meant by exploit, and what is meant by threat? So from the Shreya, from the iPad, where there is a computer, I think. So I got the response from 3 guys. Okay, Manasi also responded. No doubt. Shreya. Okay, very good. Fantastic. Good. Now, before going ahead, we are using internet, and internet is nothing but the network. So there are some basic things I'm just taking, and thereafter we will move ahead. Now, as I said, this session should be very much interactive. So you just tell me, I have one computer, for suppose I say a PC1, and there is another computer PC2,
and they are connected to the internet. Yes, on the chat there somebody want to ask me. Okay, Rohit say no doubt. Can all system has vulnerability? Yes. Basically, I'm coming to that point. But yes, no system we can say it is 100% secure. But we can make our security so hard so that hackers or anybody who try to access your system or your laptop, desktop, or your network should not able to access it. We can make our security more hard. But in a digital world, we cannot say that any particular device is 100% secure. But we can make the security so hard so that it should be impossible, or it should be not, it should be, there should be a very less chances for hacker to access our computer. Okay, so vulnerability is there on all the devices. There are vulnerabilities. We have to manage that vulnerabilities. We have to remove that vulnerabilities. Okay. रेकॉर्डिंग आहे कोण आहे बे एवढं काम टेकडा आपल्या याच्यात हॅलो संध्या ओम पण दिसला मला हा का संध्या म्यूट कर. निमिष काही डाऊट आहे का तुला संध्या? देवी आणि हॅलो संध्या. तो सगळंच अटेंड करतो. हॅलो संध्या म्यूट कर, स्पीकर म्यूट कर. का सिरियसली करतो मेन म्हणजे आय थिंक सर तिला बहुतेक माहिती नाही वाटतं की तिचा. ओके मॅम, आपण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली तिला म्यूट करू शकतो का? हो चालेल, मी बघते, हा ट्राय करते. Okay. पण आता तिने केलाय सर. Okay, fine. Now, basically, suppose we have two computers. Now, my question is, there is a one user A and user B. So, can a user B directly send the data to the PC2, or user A can directly send the data to the user B? How this computer can identify another computer? Is there any identification for that computers? My question to everybody. जसं तुमच्या मोबाईलला मोबाईल नंबर असतो तसं त्याची स्वतःची कोणती अशी आयडेंटिटी असते का? IP address. IP address, very good. So basically we need to give the IP address here. For example, I am giving the IP address here 192.168.1.1, and here I am giving the IP address 192.168.1.2. So now these two computers can able to communicate with each other. Reason being, your computer understands only IP address. And your computer, and it does not understand the name. Computer understands only IP address. Only IP address. Okay. Now again one question. Now suppose when this computer is sending a data from this computer to that computer, PC1 to PC2. So is there any process already defined? Computer science people may give me the answer. There is a process of communication. There is a process of communication. So I just want one answer that how this computer can communicate with each other. Is there any process of communication already given? Is there any particular standard given how the data should get transferred or transferred from one machine to another machine? Anybody? I think in this particular students, there may be a students of computer science, right? So if there is IP address, okay. So now one computer is sending the data to another computer. So is there any process, any standard of communication? Have you heard about OSI layers? Yes, sir. Okay, very good. Open system interconnection. We are not going in a detail, but I just want to give information that whenever we send the data from one computer to another,
then definitely the data process, the communication between two devices happen by the standard which is given by open system interconnection. एक प्रोसेस आहे ज्याच्या माध्यमातून तो डेटा तुमच्या एका कॉम्प्युटरवरून निघतो आणि नेटवर्क मध्ये जेवढे हजारो डिव्हाइसेस येतात मध्ये, तुमचा कॉम्प्युटर समजा एक जण कोणीतरी बसला आहे पुण्यामध्ये, दुसरा कोणीतरी बसला आहे मुंबईमध्ये, तर या पर्टिक्युलर PC2च्या युजरनी पण कनेक्ट केलेलं असेल स्वतःला कुठल्या तरी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचं इंटरनेट कनेक्शन घेतलं असेल, मे बी ते रिलायन्स कम्युनिकेशनचं घेतलं असेल. इथल्या PC2नी पण हा पण कनेक्टेड असेल कुठल्या तरी एका इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरशी, मे बी टाटा कम्युनिकेशन किंवा रिलायन्स किंवा जिओ किंवा एअरटेल, कुठल्या तरी ISPशी तो कनेक्टेड असेल. आणि टाटा कम्युनिकेशन म्हणा, कुठलंही BSNL, तर यांनी पण एका कुठल्या तरी इंटरनेटचं कनेक्शन घेतलं, या युजरने इंटरनेटचं कनेक्शन घेतलं आणि प्रत्येक ISPचं जे नेटवर्क असेल त्याच्यामध्ये हजारो डिव्हाइसेस असतात ज्यांना आपण म्हणतो राउटर्स किंवा स्विचेस. या व्यतिरिक्त अजूनही काही डिव्हाइसेस येतात जसे की फायरवॉल्स, असे वेगवेगळे नेटवर्किंग डिव्हाइस त्या नेटवर्कमध्ये येतात. तर तुमच्या कॉम्प्युटरवरून डेटा जेव्हा निघेल तेव्हा अशा OSIच्या 7 लेयर्स असतात ज्या बेसिकली डिफाईन्ड आहेत, या कुठे अशा लिहिलेल्या किंवा कॉन्फिगर्ड नसतात. इट इज अ वी कॅन से अ ब्लूप्रिंट that how data should transferred from one machine and how it should be get received on another computer. So all your communication happens by using the IP address, and all the communication process goes as per the guideline, as per the blueprint given by the OSI layer. There are 7 layers, basically starting from physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer आणि application layer. अशा लेअर थ्रू हा डेटा एक एक करून येतो आणि रिसिव्ह होतो. ठीक आहे. सो मला ही एवढीच इन्फॉर्मेशन तुम्हाला द्यायची होती की IP ॲड्रेस OSI मॉड्यूलच्या माध्यमातूनच बेसिकली डेटा सगळा ट्रान्सफर होतो, कम्युनिकेट होतो. नाव लेट अस कम, व्हॉट इज माय पॉइंट. सो when we are saying internet, so there are number of things comes in that. In internet, if I want to take the internet connection, first of all I have to communicate with ISP. ISP provide me a one particular modem. Okay, that modem is connected to the actual internet service provider network, and ISP network is actually connected to the internet. Right. So my computer is connected to the ISP's modem. Modem is connected to the ISP network, and ISP network is connected to the internet. Same here, we have a modem. Modem is connected to the ISP's network. ISP's network connected to the internet. So how you can communicate? ठीक है. I hope the concept is clear. ठीक है. So now we are basically going to see what is the difference between the cyber security and information security. Okay, that concept must be get cleared. But before that, difference between the cyber security or the information security, we are basically going to see that what we are going to secure from cyber attacks, what are the different critical infrastructure required as cyber security. Okay, nowadays you will see that electrical grid means all the electrical power stations are connected with each other, and these electrical grids are also using computer networks, computer software. So all the electric grid is also managed by the computer networks, computer applications. Water purification, traffic lights, shopping centers, hospitals. Nowadays, these particular critical infrastructure are also uses information technology, network,
applications, everything. Now, let me give you one case study. There is one hospital near the Dablushet Halwai Ganpati. It is a charitable hospital, but 2 months back, the ransomware attack happens on the hospital server. Now the question arises that why somebody will attack on a particular hospital, and it is a charitable hospital, but the hackers attacked on that charitable hospital server and tried to grab the information, and the attack was a ransomware attack. So hacker basically steal all your medical information, your health information, and misuse it. It is possible. So attacks are basically happening on all the basically critical infrastructure, just like I have shown you. Now, when we say application security, or you can say network security, that I'm going to explain you. But now we are going to see about a difference between the cyber security and information security. So I had asked you one question, that if I'm putting my information in a Google Drive or OneNote, that is information. If I have a number of emails and that emails are maintained in my mailbox, that is an information. Whatever I'm day to day, I'm storing the data, my general data. It may be Excel sheet, it may be the Microsoft Word file, PowerPoint slide, whatever. If I'm storing in my hard disk or pen drive, it is also the information. Now, there is a difference we are going to see about the cyber security and information security. So at the beginning, I told you that whatever the attack which is happening from the internet, and internet means इंटरनेट म्हणजे काय, सायबर स्पेस आपण ज्याला म्हणतो. आणि सायबर स्पेस म्हणजे काय, एक व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट ज्याच्यामध्ये इंटरनेट आहे, नेटवर्क आहे, नेटवर्किंग डिव्हाइसेस आहे, डिजिटल गॅजेट्स आहे म्हणजे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, या सगळ्यांचं एक व्हर्च्युअल नेटवर्क, व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट म्हणजे सायबर स्पेस. तर इंटरनेटवरून म्हणजे सायबर स्पेसवरून जर एखादा अटॅक होत असेल, दॅट इज अ सायबर अटॅक. आणि एखादा अटॅक तुमच्या ऑर्गनायझेशनच्या आतमध्ये जी तुमची लोकल एरिया नेटवर्क आहे त्यामध्ये जो अटॅक होत असेल, जो इन्फॉर्मेशन चोरत असेल, लवकर जात नाही. प्लीज म्यूट युअर व्हॉइस. सार्थक, हॅलो सार्थक, आर यू देअर? प्लीज म्यूट युअर mic. Fine. So basically, whatever the information which we are maintaining on your hard disk or your pen drive or your mailbox or your Google Drive, that is information. So let us see the basic difference. So what is say cyber security? It is the practice of protecting the data from outside the resource on the internet. म्हणजे तुमच्या इंटरनेट वरून होणारे जे अटॅक आहे, किंवा तुमच्या ऑर्गनायझेशन, तुमचं कॉलेज, कंपनी किंवा कुठले डिपार्टमेंट जे तुम्ही काम करत असाल, तर जर ते इंटरनेटला कनेक्टेड असेल आणि इंटरनेटवरून होणारे जे अटॅक आहे त्याच्यापासून जे आपण सिक्युरिटी करतो, इंटरनेट अटॅक पासून, सायबर स्पेस अटॅक पासून जी सिक्युरिटी करतो त्याला म्हणतो आपण सायबर सिक्युरिटी. इंटरनेटवरून होणाऱ्या अटॅक्सला आपण जेव्हा प्रोटेक्ट करतो त्याला आपण म्हणू सायबर सिक्युरिटी. आता इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी म्हणजे काय? इट इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड युजर्स, access and data modification or removal in order to provide confidentiality, integrity and availability. असा कुठलाही अटेम्प्ट माझ्या ऐवजी दुसरा कुठला युजर लॉग ऑन करतोय सिस्टीमला, किंवा तो माझं वेब ऍप्लिकेशन ऍक्सेस करतोय, मी माझ्या युजर नेम पासवर्डनी, किंवा मी डेस्कवर माझ्या अवेलेबल नाही आहे पण कोणीतरी त्या कॉम्प्युटरला ऍक्सेस करतोय, किंवा माझा युजर नेम पासवर्ड यूज करून ऍक्सेस करतोय, किंवा माझ्या डेटामध्ये मॉडिफिकेशन करतो आहे, तर अशा पद्धतीच्या अटॅकला आपण जो थांबवतो, कॉन्फिडेन्शियल ठेवतो डेटा, तो डेटा कोणाला ऍक्सेस करू देत नाही, अशा पद्धतीच्या सिक्युरिटीला आपण म्हणू इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. म्हणजे कोणी माझा डेटा ऍक्सेस करू नाही शकला पाहिजे, कोणी लॉग ऑन करू शकलं नाही पाहिजे अनऑथोराइज युजरनी, त्या डेटामध्ये मॉडिफिकेशन नाही करू शकला पाहिजे, तो डेटा कोणाला शेअर नाही करू शकला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या सिक्युरिटीला आपण काय म्हणणार? इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी.
Second part, it is about the ability to protect the use of cyberspace from cyber attacks by using antivirus, by using firewall. If you are protecting your network, if you are protecting your device from the attacks happening from internet, that we can say cyber attack. आणि जेव्हा आपण इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी म्हणतो तेव्हा प्रोटेक्शन कुठल्याही प्रकारच्या अटॅक पासून, असं नाही की फक्त सायबर अटॅक पासून प्रोटेक्शन, कुठल्याही प्रकारच्या थ्रेट म्हणजे एक प्रकारची धोका किंवा रिस्क, अशा कुठल्याही प्रकारचा अटॅक जो माझ्या ऑर्गनायझेशनच्या आतमध्ये पण होऊ शकतो. कोणी पण माझ्या कॉम्प्युटरवर डेस्कवर बसला आणि कॉम्प्युटरला लॉग ऑन झाला, किंवा कोणीतरी पेन ड्राईव्ह लावला आणि माझा डेटा कॉपी केला, ही पण एक रिस्क आहे, थ्रेट आहे. सो माझा इन्फॉर्मेशन वर होणारे अटॅक किंवा इन्फॉर्मेशनच्या सिक्युरिटीवर होणारे अटॅक, मग ते कुठल्याही प्रकारचे असो, मग ते इंटरनेटवरून असो किंवा माझ्या ऑर्गनायझेशनच्या आतमध्ये समजा व्हायरस एंटर झालेला आहे किंवा कोणीतरी अनऑथराइज ऍक्सेस घेतलेला आहे किंवा कोणीतरी व्हायरस किंवा बॅकडोअर वापरून माझा अनऑथराइज ऍक्सेस घेतलाय सिस्टीमचा आणि डेटा डिलीट करतोय किंवा कॉपी करतोय, शेअर करतोय, ह्या संदर्भाच्या प्रोटेक्शनला आपण म्हणू शकतो इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. सायबर सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट, तिसरा पॉइंट, सायबर सिक्युरिटी टू प्रोटेक्ट एनिथिंग इन द सायबर रिअल लॅम. म्हणजे काय, असं कुठलाही अटॅक जो इंटरनेटवरून होतो आहे, सायबर स्पेस वरून होतो आहे, त्याला आपण सायबर सिक्युरिटीचा अटॅक म्हणू. आणि त्या अटॅक पासून, असा कुठलाही अटॅक जो सायबर स्पेस मधून होतोय त्याला सिक्युअर करण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणू शकतो सायबर सिक्युरिटी. इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी इज इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द रिअल लॅम. म्हणजे जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी म्हणजे काय, कुठल्याही प्रकारचा अटॅक, मग तो इंटरनेटवरून असू दे किंवा तुमच्या लोकल एरिया नेटवर्क मधून असू दे किंवा डायरेक्टली फिजिकल धोका असू दे, डायरेक्टली कोणी तुमच्या सिस्टीमला लॉग ऑन करत असेल, कुठल्याही प्रकारचा डेटा, कुठल्याही प्रकारच्या अटॅक पासून सिक्युरिटी, दॅट इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. ओके. Cyber security deals with danger against cyberspace. Information security deals with the protection of data from the threat. म्हणजे तुमच्या डेटाची सिक्युरिटी करणं, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी, आणि कुठल्याही अटॅक जो इंटरनेटवरून सायबर स्पेस वरून होतोय त्याच्यापासून प्रोटेक्शन, दॅट इज सायबर स्पेस. तेच तो एक वेगवेगळ्या प्रकारे मानतोय. ओके. सायबर सिक्युरिटी म्हणजे काय, तर तुमच्या इंटरनेटवरून होणारे डिफरंट प्रकारचे अटॅक, फ्रॉड्स, क्राईम, याच्यापासून सिक्युअर करणे, दॅट इज सायबर सिक्युरिटी. ओके. आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी म्हणजे काय, अनऑथराइज ऍक्सेस, डेटाचं तुमचं डिस्क्लोजर, तुमचा डेटा पब्लिकमध्ये डिस्क्लोज करणे, मॉडिफाय करणे, डिस्टर्ब करणे, दॅट इज त्याच्यापासून रोखणं, त्याच्यापासून सिक्युअर करणं, दॅट इज इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी. ओके. So basically that is the same thing it is talking about. Now, when we talk about the cyber security, there are the three main concepts or one concept that is called as confidentiality, integrity and availability. सायबर सिक्युरिटी मध्ये या तीन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या, म्हणजे मेन कन्सेप्ट आहे हा तुमच्या नेटवर्क सिक्युरिटीचा किंवा सायबर सिक्युरिटी, ज्याला आपण म्हणतो कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी अँड अवेलेबिलिटी. सो वी कॉल इट ॲज अ CIA ट्रायड. We call it as CIA triad. Okay, so let us see what is confidentiality, what is integrity, and what is availability. Let us understand. आता यामध्ये मला तुमचे आन्सर अपेक्षित आहे बरं का. अज्युम करूया आपण एक स्टुडंट, यांचेच नावं घेऊया इथे. एकाचा कॉम्प्युटर, आय विल से इट इज अ कॉम्प्युटर 1 or computer A, and we are considering there is another computer, that is computer B, and assume that they are connecting to the network. Assume I am taking one name from here. For example, there is a user Renuka, and there is her friend is sitting on another computer, that is Shreya. Okay. Now suppose Renuka sends any information to Shreya. रेणुका काय करते आहे, इन्फॉर्मेशन डेटा पाठवते आहे कोणाला, श्रेयाला. श्रेया कुठे काम करते आहे, कॉम्प्युटर B, आणि रेणुका काम करते आहे कॉम्प्युटर A वर.
रेणुकानी डेटा पाठवला कुणाला, श्रेयाला. तर मग हा डेटा कुणी बघितला पाहिजे? समजा अजून एक युजर आहे. आता अज्युम करूया एक युजर आहे, त्याचं नाव आपण ठेवूया अमोल. हा पण नेटवर्क मध्ये आहे आणि एक अटॅकर सुद्धा आहे मध्ये. तर आता मला एक सांगा, रेणुकाने डेटा पाठवला श्रेयाला, शेअर केला डेटाला, तर कोण ऑथेंटिक पर्सन आहे ज्यांनी डेटा रिसीव्ह केला पाहिजे? रेणुका इज अ सेंडर and Shreya is receiver. So who is the authentic person who should receive that data? अमोल एक ऑथेंटिक पर्सन आहे की अटॅकर आहे की श्रेया आहे? ओके, सो बेसिकली वी कॅन से श्रेया इज अ ऑथेंटिक पर्सन, एक लीगल पर्सन. कारण रेणुकाने डेटा कुणाला पाठवला? फक्त श्रेयाला. सो हा डेटा कसा आहे? हा कॉन्फिडेन्शियल आहे. कॉन्फिडेन्शियल म्हणजे काय? की हा कोणी बघितला पाहिजे? तो फक्त श्रेयानीच बघितला पाहिजे. कारण कुणासाठी पाठवलेला आहे? फक्त श्रेयासाठीच पाठवला डेटा. हा कुठल्या अमोलला नाही पाठवला किंवा कुठल्या दुसऱ्या अटॅकर नाही पाठवला किंवा नेटवर्क मधल्या अजून कुठला तरी एखादा युजर असेल त्याला नाही पाठवला. हा फक्त श्रेयालाच पाठवला आहे. म्हणजे श्रेया इज अ ऑथेंटिक पर्सन हू शुड रिसीव्ह दॅट डेटा. म्हणजे हा डेटा कसा आहे? कॉन्फिडेन्शियल आहे. हा डेटा कोणी बघितला पाहिजे? फक्त श्रेयानीच बघितला पाहिजे. म्हणजे ही झाली कॉन्फिडेन्शियलिटी. If Renuka has sent the data to the Shreya, so Shreya is only the person, or we can say user, who should receive that data and who should receive that data and read that data. So that is called as confidentiality. Nobody should, another person, a third person like Amol or Amit or any attacker should not able to access that data, should not able to receive that data. Now this data in the transit. Transit means तो डेटा पाठवलेला आहे, तो ट्रान्सपोर्ट होतो आहे, ट्रान्झिशन मध्ये आहे. तर ड्युरिंग द ट्रान्झिट हा डेटा दुसऱ्या कोणी थर्ड पर्सननी ओपन नाही केला पाहिजे, रीड नाही केला पाहिजे. फक्त श्रेयानीच रिसीव्ह केला पाहिजे, श्रेयानीच रीड केला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेन्शियलिटी. आता याच्यामध्ये एक शब्द येतो इंटिग्रिटी. वी हॅव सीन कॉन्फिडेन्शियलिटी, नाउ इंटिग्रिटी. Ensure that information is in a format that true and correct to its original purpose. Assume करूया की तुमच्या या पर्टिक्युलर डेटामध्ये एक मायक्रोसॉफ्ट वर्डची फाईल आहे आणि त्या वर्डच्या फाईलमध्ये एक लेटर आहे फॉर एक्झाम्पल, आणि त्या लेटरमध्ये 10 लाईन लिहिलेल्या आहे. वी आर कन्सिडरिंग देर इज अ मायक्रोसॉफ्ट वर्ड फाईल, देर आर 10 लाईन्स आर देअर. So what is meant by integrity? Generally, we also call it as a data integrity. We also call it as data integrity. Okay. It means that during the transit, nobody should able to alter your data. Alter means कोणी डेटाला मॉडिफिकेशन नाही करू शकलं पाहिजे, कोणी तुमच्या डेटाला रीड नाही करू शकलं पाहिजे, कोणी तुमच्या डेटाला डिलीट नाही करू शकलं पाहिजे. म्हणजे तुमचा डेटा कसा पाहिजे? युअर डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड. अशा फॉर्मॅटमध्ये तो डेटा ट्रान्झिट झाला पाहिजे जेणेकरून कोणी त्या डेटाला रीड नाही करू शकलं पाहिजे, त्याला चेंज म्हणजे अल्टर नाही करू शकलं पाहिजे किंवा त्याला डिलीट नाही करू शकलं पाहिजे. Nobody should able to alter the data, read that data and delete. If Renuka send a letter and in that letter there are 10 lines, so when the letter is received by Shreya, there should be a 10 lines there. त्या 10 लाईन्सच्या 10 लाईन, त्या 10 लाईन्सच्या 5 लाईन 7 लाईन किंवा डेटा डिलीट करू नाही शकला पाहिजे. त्या लेटरमध्ये 10 लाईन्स पाठवल्या आहे, तर श्रेयाला ते लेटर तसंच मिळालं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये डेटा तसाच असायला पाहिजे जसा पाठवला आहे तसा. त्याला आपण काय म्हणणार? वी कॉल्ड एज अ डेटा इंटिग्रिटी. दिस इज बेसिकली a second important part in the cyber security. We can say it is integrity. And availability ensures that the information and resource are available to people who need them. म्हणजे ज्याला कोणाला पाठवलाय, श्रेयाला,
तर श्रेयाला हा डेटा कधी पण अवेलेबल झाला पाहिजे, जेव्हा तिला वाटेल तेव्हा तो डेटा तिला अवेलेबल झाला पाहिजे, जेव्हा पाहिजे तिला तिने ओपन करू शकली पाहिजे, जेव्हा पाहिजे तो डेटा वाचू शकली पाहिजे. मीन्स अवेलेबिलिटी. So this is called as a security triad. We can say it is a confidentiality, integrity and availability. डेटा कॉन्फिडेन्शियल असायला पाहिजे, ज्याला कुणाला पाठवला त्यालाच रिसीव्ह झाला पाहिजे, त्या डेटामध्ये छेडछाड नाही झाली पाहिजे, आणि तो जो डेटा ज्याला कुणाला पाठवलाय त्याला तो डेटा कधी पण अवेलेबल झाला पाहिजे, जेव्हा केव्हा हवाय तेव्हा. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्फिडेन्शियलिटी, इंटिग्रिटी अँड availability. This is basically a main part of our cyber security. Okay. आता एक टॉपिक आहे, व्हॉट इज सायबर सिक्युरिटी थ्रेट, ज्याला आपण मालवेअर म्हणतो, व्हायरसेस, वर्म, ट्रोजन, ते आपण डिस्कस करूया. पण या अगोदर माझा एक क्वेश्चन आहे, एक 2-3 छोटेसे प्रॅक्टिकल किंवा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दाखवायची आहे. मला असं वाटतं की तुम्ही तुमचे जे ईमेल्स वापरता तर ते सगळे ईमेल्स तुम्ही शेअर करता मोस्टली. म्हणजे समजा झोमॅटो आहे तर झोमॅटोला तुम्ही ईमेल ॲड्रेस तुमचा प्रोव्हाइड करता, तुम्ही ॲमेझॉन असेल तर त्याला ईमेल ॲड्रेस प्रोव्हाइड करता, किंवा पिझ्झाचं कुठलं ते डॉमिनो पिझ्झा, तर त्याची ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड कदाचित केलेलं असेल, त्यालाही तुम्ही ईमेल ॲड्रेस शेअर करता. तर मला एक क्वेश्चन सांगा, तुमचा ईमेल ॲड्रेस ही तुमची प्रॉपर्टी आहे का, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी? हो किंवा नाही? येस, नो? ओके. आता मला कोणी आन्सर दिलेला आहे, श्रेयाने. तर श्रेया, could you please tell me that suppose you have using Zomato application or you are using Domino application for ordering the pizza or for ordering any stuff. So you have shared your email with Domino. So can you tell me that Domino is responsible to maintain your private information securely, means your phone number, your email address? That is a moral responsibility of Domino's Pizza to maintain the customers' information secure. Yes or no? Yes. So this is the moral responsibility of the particular company, that if it is taking the information from the customer, that information should be secure and it should not be shared in the it should not be shared, it should not be basically disturbed, it should not be accessed by anybody. So Domino's Pizza या कंपनीचं किंवा झोमॅटो किंवा अजूनही कुठल्या कंपनी यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जर ते कस्टमर कडून इन्फॉर्मेशन घेत असतील तर बेसिकली त्यांच्या ईमेल ॲड्रेस, त्यांचा फोन नंबर हे अजून कोणाला शेअर नाही झाले पाहिजे, त्याचा मिसयूज नाही झाला पाहिजे, म्हणून हा डेटा त्यांनी सिक्युअर करायला पाहिजे. पण जनरली काय झालंय, अटॅकर्स अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या सर्व्हरवर अटॅक करतात आणि तिथल्या त्यांच्या कस्टमरचा डेटा घेतात. आता आपण एक छोटंसं प्रॅक्टिकल बघणार आहोत. एक साईट आहे, साईटचं नाव आहे हॅव आय बीन पॉन्ड. म्हणजे तुमचा ईमेल ॲड्रेस कस्टमरच्या हातामध्ये एखाद्या शेअर झालाय का, किंवा जसं काही अटॅक झाले ते झोमॅटोवर, काही अटॅक झाले होते बाकीच्या कंपन्यांवर, तर त्यांचा कस्टमरचा डेटा शेअर झाला होता, हॅकर्सला शेअर झाला होता, डार्क नेटवर शेअर झाला होता. तर आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवतो, जर माझा डेटा मला बघायचा आहे, माझा ईमेल ॲड्रेस आहे आणि मला चेक करायचं आहे की माझा ईमेल ॲड्रेस मी कुठेतरी दिलेला असेल, तर तो ईमेल ॲड्रेस समजा मी दिला असेल झोमॅटोला किंवा मी दिला असेल अजून कुठल्या थर्ड पार्टी कंपनीला, आणि त्याच्या सर्व्हरवर जर अटॅक झाला असेल तर माझा डेटा डार्क नेटवर, जसं इंटरनेट आहे तसं एक डार्क नेट आहे, तिथे तो इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चालतात सगळ्या. जसं तुम्ही इंटरनेटवर वेबसाईट बघता तसा एक कन्सेप्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज डार्क नेट अँड डीप नेट. डार्क नेट म्हणजे तुम्ही जो आता इंटरनेट वापरताय हा फक्त 4% आहे ज्याला आपण ऍक्सेस करू शकतो. 96% जे नेटवर्क आहे ते डार्क नेट आहे, ज्याच्यामध्ये इलिगल ऍक्टिव्हिटीज चालतात, म्हणजे ड्रग सेलिंग, आर्म सेलिंग, ज्याला आपण म्हणतो शस्त्राची विक्री खरेदी, ड्रग्सची विक्री खरेदी, हे सगळे इलिगल कामं त्या डार्क नेटवर चालतात. तुमचा डेटा डार्क नेटवर पब्लिश होऊ शकतो. जर तुमच्या कंपनीचा सर्व्हरवर अटॅक झाला असेल तर त्या कंपनीच्या सगळ्या कस्टमरचा डेटा
ते बेसिकली डार्क नेटवर ठेवतात. बरेचसे आधार कार्डचा डेटा पण डार्क नेटवर अवेलेबल आहे सेलसाठी. तर आता मला चेक करायचं आहे की माझा ईमेल ॲड्रेस अशा कुठल्या कंपनी मध्ये तर मी दिलेला नाही आहे आणि तो डेटा माझा ईमेल ॲड्रेस असा कुठे शेअर तर नाही झालेला आहे. तर या साईटच्या माध्यमातून चेक करू शकतो. तर माझा ईमेल ॲड्रेस टाकला मी इथे samir@skillsfactory.com क्लिक करतो इथे. तर तो चेक करतो आणि तो रिझल्ट देतो की तो म्हणतो की तुमचा जो आहे ईमेल ॲड्रेस कोणालाही शेअर झालेला नाही आहे, कारण मी दिलाच नाही आहे कोणाला. ओके, आता अजून कोणाचा ईमेल ॲड्रेस बघायचा असेल तर सांगा. कुठलाही एखादा जो तुम्ही नॉर्मल यूज नसाल करत तसं. जनरली तुम्ही 3-4 ईमेल ॲड्रेस यूज करायला पाहिजे. एक ईमेल ॲड्रेस जो तुम्ही तुमच्या कॉलेजसाठी किंवा गव्हर्नमेंटच्या डॉक्युमेंटेशनसाठी वापरायला पाहिजे, आणि एक ईमेल ॲड्रेस जो असाच तुम्ही जो द्यावा लागतो वेगवेगळ्या ठिकाणी, तर तशा ठिकाणी जिथे फार महत्त्वाचं नाही आहे त्यासाठी दुसरा कुठला एखादा ईमेल ॲड्रेस तुम्ही द्यायला पाहिजे. सो एनीबडी वॉन्ट टू गिव्ह द ईमेल ॲड्रेस अँड चेक दॅट वेदर इट्स ईमेल ॲड्रेस हॅज बीन शेअर्ड or its information has been shared with anybody? आता बघा मी माझा इथे दिला, माझा तो काही कोणाला शेअर झालेला नाहीये, माझा डेटा कुठल्या हॅकरला शेअर झालेला नाहीये, माझा ईमेल ॲड्रेस ही कुठे इन्फॉर्मेशन कोणाला गेलेली नाही. Anybody wants? You can use this. This is a site. You can see have I been pawned? ओके, कोणीतरी एक सांगा, दुसरा तिसरा एखादा मेल जो तुम्ही जनरली वापरत नसाल तो सांगा, किंवा तुम्ही झोमॅटोला शेअर केला असेल तो सांगा. तर तो दाखवतो तुम्हाला. जर झोमॅटोचा सर्व्हर हॅक झाला असेल आणि झोमॅटोवरून त्याच्या कस्टमरची इन्फॉर्मेशन शेअर झाली असेल, किंवा डॉमिनो पिझ्झा म्हणा किंवा अजूनही थर्ड पार्टी, मी हे जस्ट नाव 2 आठवते म्हणून म्हणतोय, असं कुठलंही असू शकतं ज्याला तुम्ही ईमेल ॲड्रेस दिलेला असेल. तर तो इथे दाखवतो की कुठला ईमेल शेअर झालेला आहे, डार्क नेटवर अवेलेबल आहे. आता बघा मी कसा टाकलाय ते, कोणी सांगा ना, एखादा ईमेल सांगा कोणीतरी. वी जस्ट चेक नाउ हियर. मॅम तुमचा टाकू का ईमेल ॲड्रेस? हॅलो रेणुका मॅम, आर यू देअर? ठीक आहे, nobody wants it, but Hello, sir. Yes, sir. yes ma'am, I just showing to the student that their email address may be shared Okay. to hackers if they are using. Okay, Yeah. so yes, somebody has given me the email address. I'm using that and showing them that whether their email address has been shared with. Okay, so I'm using deshmukhaniket426@gmail.com. Okay, so it is searching and it says that it is a good news that your email address has not been shared, or it is not basically hacked, or it has not been shared with anybody. So it is a good one. Okay, apart from Aniket, anybody wants to share the email address and check? Yes, come on. Don't worry, you will get the information only. शेअर करा मेल आयडी सगळ्यांनी. Not necessary. एक दोन, आता एक आपण बघूया रेहा साधूचा. श्रेया साधू असं. अरे हा sir. Okay, your email address has also not been shared. It is a good one that this email address has nobody. This email address is not available to with any hackers or anybody. It is secure. Okay, let us see. अजून कोणाचा आहे का? Okay. शीतल. Okay, good. Sheetal, your email address has also not been shared with anybody. It is secure one. It is not pawned, no breach account and no paste. So good one. So I just want to show you that you can use this particular website and you can check that if anybody, suppose you have
your colleague, friends, family friends, if you want to check that whether your email has been shared with anybody, so you can check it from here. Because as I ask you, that whenever we share the email address to any company, so that company's moral responsibility to maintain the information of the customer secured. But generally hackers makes the attack on this kind of servers and grab the information of all their customers, and they can misuse it. So by using this particular site, you will come to know that whether your email address has been breached or your email address has been shared with anybody, that you can come to know. Okay. Fine. So site is have I been pwned. Okay. Fine. Now let us come to the major part of the cyber security, major understanding, that is about all malwares. Most of the attacks are basically happened because of the malwares. One thing I just want to show you. You can also check it from your laptop. You can from your mobile phones, and you can also check it from your desktop. I'm typing here threat map. What is a threat map? Just a moment. Okay. Now you can see this is a one company that is called a Checkpoint. A Checkpoint is a company, it is a firewall manufacturing company, which manufactures the firewall. What is firewall? It is a network security device. So this company is basically very famous. It is an Israel-based company. And most of the companies all over the world, as also in India, uses this Checkpoint firewall. So it shows us what are the different attacks happening from which country to what, to which country to which country, and what kind of maximum attacks happens. So it gives you a one kind of threat model. Okay, so I think in 1 minute it will open. Okay, so you can see that it will show you, this is all map of the world, and it will show you that what are the different attack happen from which country to which country. Maximum attacks are basically of malwares, maximum attacks of phishing attacks, and exploit attacks. Okay, so it will show you how the attacks are happening, what the attacks is generating from which country and where they are attacking. Okay. A very good question asked by, I think, Arya Kulkarni, that if any case a personal email is hacked, what steps can be taken and can it be recovered? See, basically, that email address is basically shared with hackers. Now, I will say that you just take the backup of all your emails and delete that particular mail or stop using that particular mail. Okay, because it might possible by using your email address, somebody will send an email. Possibility is there, or anybody can basically tie up, or just like that, when you see, suppose I want to download the app of, for example, any mall. So everybody has nowadays application. So whenever we download any application, it asks me for the email address. So if I know your email address, I can put that email address, or I can share your email address with that application and put password, anything. So your email address may be used, may be misused. So I will say that stop using that email address, and if possible, stop using and delete it. Don't use that email address again, because it has already been shared. So don't use it or delete it, or take the backup of all your emails from there and delete. Right? That we can do because it has already been shared. Now you see that
suppose there is a one user, Mr. Amol Patil. So there are number of email address you will find by the name of Amol Patil. Okay, so likewise, it is always better to stop working with that particular email address. Inform your all the authorities which are using that email, or you have shared that email. Inform everybody that I have stopped using this email and I am deleting that email. That would be better option. It's a private room. I have to take permission. कोई जरूरत नहीं है सर. ऐसे नहीं करना चाहिए. Hello, Suraj, you want to tell something or ask me something? Or you want to share something? No sir. Okay. ये आपको कुछ शेयर करना है तो कीजिए ना. ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास में कुछ एक बेटर इंफॉर्मेशन हो सकती है. Nowadays, all you are techno savvy students, so if you have any better information, you can also tell us. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चेक पॉइंट फायरवॉल है, अलग अलग देशों में अलग अलग ये फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होती है. उसके पास में ये फायरवॉल ने जो डेटा कलेक्ट किया, जो अलग अलग अटैक्स हुए और उसने ये फायरवॉल ने प्रोटेक्ट किए, तो वो अटैक के बारे में पूरा डेटा उसके पास में है. और उसी डेटा का वो एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन it is showing in this particular map. It is called as threat map. And now you can see that maximum attacks are happening in the red color, that is the malware attacks. In a yellow color, it is exploit. And in a phishing, there is a phishing attack in a purple color. So these are the attacks basically happening. जो अटॅक पहिले हुए झालेले अटॅक ते पण हे दाखवतं, कारण त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये जो डेटाबेस आहे त्याप्रमाणे हे व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट तयार करून डिझाईन करून हे दाखवतात. तर मला दाखवायचं एवढंच होतं की तुमचे अटॅक्स वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असतात, जे नियमितपणे होत असतात. त्याच्यामुळे जर तुम्ही कॉलेज तुमचं झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम कराल, तेव्हा तुमच्या कॉम्प्युटरचा, तुमच्या इंटरनेटचा, तुमची इन्फॉर्मेशन जी तुमच्या डेस्कवर आहे, तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये आहे, तुमच्या मोबाईलमध्ये आहे, ही इन्फॉर्मेशन, इंटरनेटवर जी इन्फॉर्मेशन आहे, ही सगळी तुम्हाला सिक्युअर करता आली पाहिजे. आणि वेगवेगळ्या अटॅक्स जे इंटरनेटवरून होतात, ज्याला सायबर अटॅक म्हणू, त्याच्यापासून तुमची सिक्युरिटी तुम्हाला करता आली पाहिजे. म्हणून हा बेसिकली सायबर सिक्युरिटीचा आपण सेशन घेतो आहोत. ठीक आहे, इट इज अ बेसिकली बेसिक्स फाउंडेशन आपण घेतोय, पण त्यांनी तुम्हाला तुमचा डेटा सिक्युअर कसा करायचा याची इन्फॉर्मेशन नक्कीच मिळेल. ठीक आहे, सो दॅट इज अ थ्रेट मॅप. यू कॅन ऑल्सो चेक, जर तुम्ही इंटरनेटवर गेलात आणि डायरेक्ट तुम्ही टाकलं बेसिकली थ्रेट मॅप, सो वेगवेगळ्या कंपन्या ज्या बेसिकली, तर फोर्टिनेट ही पण एक फायरवॉलची कंपनी आहे, कास्परस्की ही पण एक रशियन अँटीव्हायरस कंपनी आहे. ओके, जसं की रेडवेअर, लाईव्ह थ्रेट मॅप or Bitdefender, these are all either antivirus companies or firewall companies. So हे एक मॅप दाखवतात की कसा रेग्युलर बेसिसवर अटॅक कुठल्या देशावरून कुठल्या देशावर होत असतात, कुठल्या प्रकारचे अटॅक होत असतात, ते एक नॉर्मल एक इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळते याच्यातून. ठीक आहे, तर दोन साईट बघितल्या बघा आपण. एक आहे आपण बघितली हॅव आय बीन पॉन्ड, आणि दुसरी आपण कुठली बघितली, थ्रेट मॅप. तुम्ही थ्रेट मॅप टाकला तर चेक पॉइंट फायरवॉलचं थ्रेट मॅप बघा, तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन मिळेल. ठीक आहे. Okay, now there are some chats. Okay. Fine. Okay, now we are moving to basically threats. What it says, a cyber or cyber security threat is a malicious act that seeks to damage data, steal data, or disrupt digital life in general. Cybersecurity consists of an involving set of tools, risk management approaches, technologies, training, and best practices designed to protect network, device, programs, and data. So let us start understanding what are the different threats. The first threat is malware. Okay. So let us understand. Today we just start understanding the malware. And if we get the time, we can continue, or otherwise malware will continue tomorrow also. But right now, today, we just start introduction about a malware. So when we say malware, it is actually one word come from
malicious software. Malicious software, that we call it as malware. Now, what are the different types of malwares? We have virus. Anybody knows the full form of virus? It is basically a vital. Vital means important information, resources under siege. A vital information resources under. Vital means important, information means information, resource. It may be your hard disk, it may be your pen drive, it may be your email address, it may be anything. Your application. Under siege means danger. संकटामध्ये. महत्वाची माहितीचे resources संकटामध्ये. That is, we can say virus. Then we have another malware that we call it as worms. Then that is a Trojan horse. Backdoor. Adware. Riskware. Ransomware. Rootkit. Okay, these are all basically, we can call it as malware, some malicious softwares. So it is a common terminology we use for all these malicious softwares like a virus, worms, Trojan horse, backdoors, adware, riskware, ransomware, rootkit. All these basically are malicious softwares. So we call it as malware. एक common शब्द इन सब के लिए हम use क्या करते हैं? That is a malware. Okay. Now let us understand what is a virus. ठीक है. Okay. Do you think that a virus is a one program which is developed in a specific language? Is it a program? Or definitely it has been programmed in a specific language. तो ये program हो सकता है कि हाँ जरूर, this is a program. Now this program is developed. There should be a developer. They may use C, C++, Python, and some other languages. Okay, to develop that particular virus program. Definitely virus is a program. Now, when we say virus, so basically virus has two parts. One part which infect, and second part is a payload. Just like a missile. So मिसाइल का एक पार्ट हो जाए जो आपके पेलोड को, जो भी एक्सप्लोजिव होगा उसको एक टारगेट तक ले जाता है, और दूसरा पार्ट होता है पेलोड जो वहां पे जाके फटता है, जैसे बॉम्ब फटता है वैसे वहां पे जाके. Likewise, so there should be one infection. So virus has a program. First program, there is a two parts, infect. So your virus basically infects different kind of applications. वायरस को एक सहारे की जरूरत होती है. It requires one particular application. So virus infects specific application. It may be a Microsoft Excel, it may be a Word, it may be a PDF file, it may be a Notepad, WordPad, whatever. So any application. Likewise, it comes under the Microsoft Word. So Microsoft Office. So if any application basically infects the Microsoft Excel, so when this particular virus infects the Excel,
And when you run this particular file, assume that it has basically infected the one Excel application. Suppose you have a one file ABC, and you know that there is a one extension of the Excel file that is called as XLS. So when you run that particular Excel file, so payload will run. याने म्हणजे त्या पर्टिक्युलर व्हायरस मध्ये जो काय पेलोड आहे, म्हणजे काय काय नुकसान करायचं आहे तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये, काय काय डिस्टर्ब करायचं आहे, काय काय डिलीट करायचं आहे, काय काय करप्ट करायचं आहे, जे काय पेलोडचा प्रोग्राम लिहिलेला आहे तो रन कधी होईल, जेव्हा तुम्ही ती एक्सेलची फाईल रन कराल. आणि एक्सेलची फाईल रन केल्यानंतर का बरं, कारण त्या एक्सेलच्या ऍप्लिकेशनला इन्फेक्ट केलाय व्हायरसनी, आणि मग एक्सेलची कुठलीही फाईल तुम्ही रन केली की मग तो पेलोड रन होतो, आणि त्या पेलोड मध्ये जो काय प्रोग्राम लिहिला गेला असेल तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमला डिस्टर्ब करण्याचा, स्क्रिप्टला डिस्टर्ब करण्याचा, सॉरी तुमच्या फाईलला करप्ट करण्याचा, तो प्रोग्राम रन होतो आणि जे काय नुकसान करायचं असेल ते करतो. म्हणजे व्हायरसचे दोन प्रकार, दोन पार्ट, एक इन्फेक्ट करण्याचा आणि दुसरा पेलोडचा, है ना. सो व्हायरस रिक्वायर्स वन ऍप्लिकेशन. व्हायरसला एक आधाराची गरज असते, तेव्हा ऍप्लिकेशनला पहिले इन्फेक्ट करतो आणि त्या ऍप्लिकेशनच्या रिलेटेड जर फाईल तुम्ही रन केला तर पेलोड रन होतो आणि मग तो नुकसान करतो. ठीक आहे. नाव व्हायरस खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, different types of virus. Okay, we can use. जसं आता MS Office ला इन्फेक्ट करणारे जे व्हायरस आहेत त्यांना म्हटलं जातं मायक्रो व्हायरसेस. अजून एक व्हायरस आहे त्याला आपण म्हणतो लॉजिक बॉम्ब. दे आर कॉल्ड एज लॉजिक बॉम्ब्स. लॉजिक बॉम्ब म्हणजे काय, जसं तुमचा टाइम बॉम्ब असतो, पण लॉजिक बॉम्ब म्हणजे काय, एक स्पेसिफिकली सिच्युएशन जर क्रिएट होत असेल, स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन ओपन केल्या जात असतील स्पेसिफिकेशन सिच्युएशनला, टाइमला, तर तो बस पर्टिक्युलर व्हायरस रन होतो आणि एक्झिक्यूट होतो आणि जे काय नुकसान करायचं असेल ते करतो. दीज आर कॉल्ड एज लॉजिक बॉम्ब्स. ओके. सो number of different virus are available. Let us see, we have any malware information, is virus information. Yes, you can see the types of malwares. As I said, ransomware, adware, trojans, worms, virus, keylogger, bots and botnets, hybrid attacks, spyware. These are all basically the types of malware. Okay. Now let us see about the concept. But this particular virus required one application. Virus ला एका आधाराची गरज आहे. जोपर्यंत तो कुठल्या एका ऍप्लिकेशनला इन्फेक्ट करत नाही आणि ऍप्लिकेशन ती फाईल जोपर्यंत रन होत नाही तोपर्यंत व्हायरस एक्झिक्यूट होत नाही. मग त्याला एखाद्या सहाऱ्याची आधाराची गरज असते तर तो रन होतो. ठीक आहे. मॅक्झिमम जे अटॅक आजच्या डेटमध्ये होतात ते मालवेअर्सचे होतात. दुसरा एक आपण मालवेअर बघू या लिस्ट मधला, ज्याला आपण म्हणतो वर्म. वर्म्स. आता हे वर्म्स काय करतात, वर्म्स रेप्लिकेट इटसेल्फ. सॉरी, वर्म्स बेसिकली हजारोच्या संख्येने स्वतःला कॉपी करतात. एका वर्मचे असे हजारो वर्म्स तयार होतात. अँड वर्म्स कंझ्युम्स मेमरी. वर्म्स कंझ्युम्स मेमरी. तुम्ही एखाद्या मित्राकडे गेले किंवा मैत्रिणीकडे गेले, पेन ड्राईव्ह त्यांच्या कॉम्प्युटरला लावला, सॉरी, आणि त्यांच्या कॉम्प्युटरवरून तुम्ही तुमच्या मैत्रिणीच्या किंवा मित्राच्या कॉम्प्युटरवरून तुम्ही एखादी फाईल कॉपी केली पेन ड्राईव्ह मध्ये. त्या फाईलमध्ये जर एखादा वर्म असेल आणि मग तुम्ही तुमचा पेन ड्राईव्ह आणला, तुमच्या कॉम्प्युटरला लावला, तुमच्या कॉम्प्युटरला तुम्ही लावल्यानंतर तो पर्टिक्युलर फाईल तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये कॉपी केली, तर तो वर्म पण कॉपी होईल तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये आणि तो वर्म स्वतःचे हजारो कॉपीज तयार करेल, रेप्लिकेट करेल स्वतःला. पर्पज काय आहे की तो फक्त मेमरी कंझ्युम करतो. म्हणजे समजा आता माझी एखादी हार्ड डिस्क आहे, त्या हार्ड डिस्क मध्ये समजा एक माझी 1 TB ची हार्ड डिस्क आहे
त्याच्यामधली 500 GB मी ऑलरेडी यूज केलेली आहे आणि 500 GB रिकामी आहे. तो या रिकाम्या जागेत तो त्या वर्मच्या हजारो कॉपी तयार करतो. आपल्याला दिसायला ती स्पेस कशी दिसेल, ती दिसायला फ्री दिसेल. पण जेव्हा तुम्ही एखादा डेटा तिथे स्टोअर करायला जाल, तुम्हाला मेसेज येतो, देर इज नो इनफ स्पेस. देर इज नो इनफ स्पेस. है ना, स्पेस नाही म्हणतो तो तिथे स्टोअर करायला. देर इज नो इनफ स्पेस टू स्टोअर द डेटा. आता आपल्याला दिसतं तिथे की जागा तर फ्री दिसते, 500 GB फ्री दिसते, पण मी काय डेटा स्टोअर करू शकत नाहीये. रिझन बिंग the worms has replicated itself and consumed all the memory of your hard disk. Whenever you try to store the data, it will give the message there is no enough space to store the data. It also consumes the space of your random access memory. And because of that, what happened? Your applications run slow. Application runs slow. So worms does not require any kind of support, or we can say आपण ज्याला आधार म्हणू, त्याला एखाद्या ऍप्लिकेशनची गरज नाही पडत. वर्म्स ऑटोमॅटिक कॉपी होतो आणि स्वतःलाच रेप्लिकेट करणं चालू करतो. त्याला कुठल्या आधाराची गरज नाहीये. वर्म कॉपी झाला की तो स्वतःला रेप्लिकेट करणं चालू करतो आणि मॅक्झिमम तुमची मेमरी कन्झ्युम करतो. दॅट इज अ वर्म. Just give me 1 minute. Okay. So basically, worm does not need any kind of support. It automatically copies itself and consumes your memory. Okay. Okay. If anybody have a question, queries, please ask me. Renuka ma'am, do we need to continue? हॅलो. Yes, ma'am. हा करू का? Hello, ma'am. हॅलो. Yes, ma'am. हा सेशन झालंय. Yes, means today's session, I think we can stop. We can continue tomorrow. ओके. Thank you, sir. Yeah, okay. So tomorrow at the same time, guys, we'll continue, and we are continuing with our interesting topic, that is malware. Tomorrow we are going to see some interesting practicals regarding this. Okay. Sheila Aditya told me that she had checked the mail and it is not shared. Very good. Okay, guys. So today we stop, and we can continue tomorrow with the same time. We are continuing malware and some interesting practicals.